So, okay, dear colleagues, it's time to start our session, and it's my pleasure to open the session C1. The session is devoted to conceptual modeling, data integration, ontologies, and application. And as I know, all speakers are here. So the first talk will be given by Manal Yahya. So sorry for possible mispronunciation, but okay. And the talk is called Needs-Based Augmented Reality System Concept. So Manal, the floor is yours. Welcome. Thank you so much. And yes, it's Manal Yahya, you're correct. Hello, everyone. I hope you are doing well, and thank you for having me in this conference. My name is Manal Yahya, and I am a PhD student at Lappeenranta University of Technology. And for today, I'm presenting the paper, A Needs-Based Augmented Reality System Concept. I hope everything is clear, my voice. Is it Fine. clear? It's fine. Okay, thank you. So the outline for this presentation starts with a research overview, presenting the research objectives, AR technologies, classifications, and platforms. And then we move on to the concept of human needs that we are using in this research, and presenting the proposed concepts, and finally the conclusions. So first, augmented reality is a technology that enhances the real environment by adding virtual objects. It works in real time and provides interactivity. It also provides correct placement of virtual objects within the environment. The AR experiences have different triggers. Some of them are marker-based, some of them are markerless, and also location or geo-based. In our research, we propose a new trigger for AR experiences, which is a basic needs trigger. So rather than the user requesting to view the AR experience, it automatically appears when there is a need. Therefore, we propose that with advancing sensor technology, basic human needs are viable triggers for augmented reality experiences. So why are we doing this? We have a number of objectives. First, we want to incorporate human needs with augmented reality in order to develop systems that detect needs and assist in their satisfaction. We also want to deliver specific and personalized messages to the individual when they need it, and deliver AR experiences to satisfy human needs or aid in their satisfaction. So for this paper, we do study various AR technologies, classes, and triggers. We also develop a process to identify human needs as AR triggers. There are several technologies that support the concept of augmented reality, and these are the core technologies. First, we have tracking, which tracks objects via cameras and sensors. We also have interaction techniques and user interfaces, and this allows for the user to interact with the virtual content. We also have calibration and registration, which aligns multiple coordinate frames in order to place the objects in the environment. And then we have the display techniques, which is actually the hardware to present the virtual content in AR. It includes many different systems such as head-worn, handheld, and projected displays. And finally, we have the AR applications, which are systems in various application domains such as medicine, manufacturing, military, and education. So there are different types of AR systems and apps, which depends on the concept and the technology, and there are various classifications for them. They are not unified. However, we use this classification, which has two main divisions for AR systems: triggered or view-based. For the triggered AR technologies, you can have marker-based, which actually being triggered using a marker, which is usually an image or, for example, a QR code. And this is
available in so many areas and uses, such as museum displays. And then we have the location-based AR, which uses GPS location in order to trigger an AR experience. After that, there is the dynamic augmentation. For example, to digitally try clothes and accessories with shopping apps, that's considered dynamic augmentation. And finally, for the triggered AR experiences, we have the complex augmentation, which is actually dynamic and allows to view digital information from the internet directly. The second classification is the view-based. It has two main classes: the indirect augmentation, which is, for example, taking a picture of a wall and changing its color. And the second one is the non-specific digital augmentation, which is an example of it is augmentation in mobile games. There are many platforms that support augmented reality experience creation. These are some examples. And these applications, they have a complete creation capabilities from the design to the release of the experience and viewing it, actually. These are different types. We have the first one, the augmented web experience, which is web-based. And then we have ZapWorks, which has both capabilities, being the experience being viewed in a web or in a specific application. And it is marker-based. It uses a special marker that the application creates for the user to view the experience. And then we have the BlipR platform. It has both capabilities, being viewed on the web or on an application. It's also marker-based. The Spark Studio, also marker-based. And then we have Wikitude. It has Wikitude and Unity Mars. They have special applications to view the AR experiences. And both of them has a bit more advanced capabilities, having a location-based AR. Most of these platforms, as you see, they are marker-based. They require specific marker in order to view the experience. Okay, now moving on to the concept of human needs and how it's been studied earlier in research. We found out that three main areas that human needs are studied in the literature and pervasive environments. First one is the needs representation, and we found examples of ontologies to represent human needs and also direct graphs. The second area is the identification of human needs, which we found that there are different methods to do that, including interviews, questionnaires, signal processing on brain scans, and also sentiment analysis prediction. Also found out that the satisfaction of needs is a very interesting area in research, and researchers have found that technology can actually satisfy human needs in different ways, such as providing services, or social media use, internet and mobile use, also online relationships, video games, and also gamification. So there are different models for human needs. Some of them are well known, like Maslow's pyramid of human needs, and so many others. And we chose this one, the Maxneff's matrix of fundamental human needs. It has basically 9 basic needs across 4 different axes. These basic needs are the subsistence, protection, affection, understanding, participation, leisure, creation, identity, and freedom across the being, having, doing, and interacting axis. The cells in the middle, as you can see, are possible satisfiers for those needs. So why is this model chosen? This matrix is chosen because it's proof tested in many workshops in different countries and cultures. And also the matrix provides individual and collective attributes to encompass all elements and other needs models. That's why we chose this model. So this is an example scenario of the system concept. What we are trying to achieve is to answer a question like this.
First, we chose this subsistence need on the being axis, which actually means the subsistence need is a basic human need that includes the need for food, water, or accommodation. So the AR experience developer decides that, for example, when a user is hungry, trigger experience A, which is an augmented reality experience that provides an advertisement for a nearby restaurant. This is how technology can aid in the satisfaction of need rather than directly satisfying it, because hunger and thirst and these kind of needs, the user needs to actually eat and drink. You cannot give him an experience and expect it to satisfy. So direct him to a specific nearby restaurant. Now, how can we analyze this scenario? How can we find hunger, for example? How do we find out the elements and how to measure it at a specific point in time? To do this, we studied from psychology. We found out that there are different triggers for needs on 3 different types. The first one is homeostasis imbalance, which is the internal state that reflects a malfunction in the body processing, resulting in a rise of a need. So it's an internal thing to the human body that there is an imbalance and the user is hungry and he needs to eat. And to find out that, we can utilize specialized sensors to detect the production of certain hormones like the ghrelin hormone that indicates the energy scarcity and hunger, and then actually triggers the experience. The second trigger for human needs is the stimulation or having habits, which is based on activities that the user usually does. And for the habits and activities, we can track user activity throughout different days and collect the data for that. And we can use prediction algorithms to detect the rise of a hunger need at a specific time in a specific day. And the third trigger for needs in psychology is having incentives, which is an external positive or negative environmental stimulus that motivates a person. So this is external, so it requires, detecting it requires having context information and probably Internet of Things data in order to collect the information about the user environment and situation and suggest an AR experience for him. So this is a proposed process. We propose that based on the previous scenario, that this application process starts with selecting the sensor data that we need to collect. Of course, we have to identify the need to respond to and what type of data that we want to collect. We have to use special sensors in order to collect the data, or sometimes, track the activities of the user, or use, body-worn sensors in order to collect data about the internal state of a person. And then the second stage is to analyze this data in order to be able to predict a need at a specific point in time. And this prediction of a need actually leads to triggering the AR experience, which after the user views it, we collect feedback from the user. And that actually feeds back to the analysis process in order to improve the prediction and the recommendation of AR experiences. So in order to test this application process, we propose this prototype architecture. We have 2 main players in this architecture: the developer, the designer of the AR experience, and the user who uses the system. From the user part, we have to collect sensor data, as we said before, and we create a user profile with some information that the user actually provides, and some of them are collected by the sensors. The second step, we have, the user profile database and the sensor data database. With having the second step is to analyze the human needs. We can in order to recognize the needs or predict them. Third step is to use all this information in order to recommend a suitable experience for the user. And finally, display the AR experience, which actually is pulled out from the AR experiences database.
that is developed by the designer or the developer, who selects the need, collects the content that is required to create the AR experience, content having it like audio, images, 3D objects, or animation. And the designer then designs and produces the experience. When these experiences are saved in a database, and then they are pulled out according to the user needs. So in conclusion, we can say that this research connects the concept of augmented reality with that of human needs. A human need is considered a trigger for the AR experiences, which provides more personalized experiences. And then for pervasive computing, the combination expands the variety of research and enables personalization of experiences. We can find that this research is practical in marketing, entertainment, and ambient assisted living. And the future work involves testing this process and the proposed prototype architecture and actually collecting the data in order to validate this concept. So thank you so much for listening. This is the end of the presentation. Thank you. Okay, thank you for the talk. So we have several minutes for questions. Do you have some questions from the auditory? Okay, in this case, I do have a question. So actually, you presented some, well, conceptual ideas for AR system, which is based on human needs. Yeah. But could you please, so maybe it's this question is concerning your future work. So could you please comment some ways to implementation of the system? And for instance, do you plan to apply some formal methods for description of human needs? Do you plan to apply some concrete infrastructure for collecting data, some concrete methods for prediction and so on? Yes, that is a future in our future plan, of course, to describe the human needs in more detailed and, as you said, concrete way, and to collect the data. Yes, that's in our plan. Okay. So do we have more questions concerning this talk? Could you please raise your hand? Sergey, we have a question in the chat. In chat, just a minute. Okay. So I can read this question. So the question say that the web application system, for instance, web information system, use user profiles and profiling. Could you enhance your approach by such educational work and personality profiles? I'm sorry, I didn't understand the question. Do you mean how to collect the information about the user, how to create the profile, or? I think that okay. I think the idea is that as usual, some web information or application system use some user profiles. Okay. Yes. And the question is it possible to enhance your approach by user profiling? Yes, of course. User profiling is, a core concept in such a system, because we need all information about the user, the basic profile information, and we have to extend it also to include various sensor information about the user, location information, activity information, sensor collected information. All this could be a part of the user profile. So yes, you can use the basic profile systems in addition to the required data for this specific problem. Okay, thank you. So do we have more questions on this talk? So, okay, thank you again. Thank you so much. Sergey, I think there is a question in the chat. Yeah, but we already asked okay. about this issue.
Okay, so I think we are ready to pass to the second talk in our session. So the talk will be given by Nikolay Kalinin, and the talk is devoted to how to respond to cybersecurity threats on the basis of conceptual models. Nikolay, could you please share your screen? Yeah, 1 second. I do this sometimes. Do you see presentation? Yeah, it's fine. Okay. Hello, my name is Nikolay Kalinin, and I'm first-year PhD student. And today I'm going to introduce one application of the ontological approach in cybersecurity area, or to be more precise, in threat response area. I ask you to be lenient with my language. It's my first public talk in English. In cybersecurity, threat response is the last chance to prevent loss because it starts mostly when traditional automated tools like intrusion prevention systems or firewalls have not worked or haven't have enough permissions. This process is performed by cybersecurity threat response team, which is responsible for detect attacks, prevent their spread, eliminate their cause, and fixes exploited security flaws if it's possible. This process is really critical because, for example, in the last report, total damage for cybercrimes in this year almost equal to half of annual Russian budget. For a successful threat response, it should be fast, automated, and interpretable. Cause some decision made during these processes could be ground for future law procedure or administrative procedures. In fact, requirement of interpretable solutions is the reason why special team from threat response became an industry standard. This, on the one hand, we have huge flow of information from numbers of security sensors, inventory databases, and so on. On the other hand, in cybersecurity, high level of harmonization have already presented, and it's reflected, for example, in open dictionaries like common weakness and exposure, common weakness enumeration, and so on. Also, high level of integration of different security teams allow us to use exchange formats as a reference, for example, OpenIOC such format or sticks. So this background looks attractive for ontology building, while ontologies might be a key to interpretable automatization of the threat response. Since last decade, a lot of related papers were issued, but most of them focus on a little bit different questions. Main direction are methodology of ontology building, for example, Great Cartel Framework, and different ontologies and models for information exchange between teams or inside one team. But very interesting abilities are underrepresented, I suppose. First, it's reasoning, because in most of the papers, reasoning are declared but not used. The other ability is representation of the network information and operation information, I mean logs and so on. So we built our model ontology taking into account with these identified flows. Okay, we have developed our ontology manually, and our approach to build it consists of 5 stages. First, we define use cases, including competency questions, of course. Then we highlight some basic concepts from standards and open dictionaries, which is commonly used. Then we highlight some low-level concepts, representation of the data from data schemes of given sensors, for example. After this action, we also create intermediate taxonomy layer using real-world experience and informal sources of processes, of enterprise processes. And finally, we create our ontology using our DL language.
We highlight 4 basic use cases for our model. First is attack detection, next incident generation or report generation, then risk estimation and countermeasure selection. As you can see on the slide, it's well correspond with ICO standard, and each of these use cases allow us to choose which concept we have to include in our model and how do we use, when, in which exactly place we want to make first order logic work. Some of the core classes is in front of you. Behind each of these classes, intermediate taxonomy is defined. These vulnerabilities classified according to CVE list, threats according to MITRE TTNCK matrix, some MITRE mitigations reflected in counteractions, which we divide onto 3 stages: localization, recovery, mitigation. It might be strange that I mix stages and classes. Idea here is that every action consists of 3 stages, and multi-class inheritance during reasoning fully define what we exactly need to do. Every event linked with infrastructure information as a business system or network node and represented in asset classification. For our box filling, we use various of data sources for vulnerability and threats. I mean attack classes as defined in MITRE matrix. Individuals are created from corresponding open dictionaries. Countermeasures are based on informal instruction and ATT and CK mitigation. Assets are parsed from inventory database. In our experiments, we use sample of Hewlett-Packard Service Manager database. It's a popular system for inventory management. And finally, event individuals are parsed from security logs from sensors. For testing, we use audit subsystem of Linux kernel and logs from popular monitoring tool or Square. In outline, process of working model consists of these stages. First, ontology needs some adaptation. We need it because first, some concepts are best fit for using as a class, not as individuals. And also, of course, it is almost impossible to build ontologies that is appropriate to use in every enterprise environment. And after adaptation, that is processed by API interface and our ready Python library, ontology is ready to use. Main cycle consists of 2 stages: instancing, I mean parsing from databases and sensors log, and reasoning, which is provided by Pele Reasoner. After reasoning, some classes, some individuals would be classified as attacks, for example, and some countermeasure could be executed automatically during after reasoning. After all, final state of world transform into human readable report. Let me show what exactly happens with model step by step. I've got a log message from audit journal. Then this message become individual instance of event class. Event have some associated instances like host where event occurred, command which was executed. During parsing, if it's required, all these instances are created, as well as object properties. Then reasoning starts and magic begins. We look at every instance to find if it has signs of attack. These signs include into definition of exploitation CVE class here on the slide. For example, such definition might contain type, commands, and so on, other signs from external sources. After reasoning, all individuals which match to this definition could be classified as attack, will be classified as attack class. So all successors of the attack class or individuals of the attack class is detected attacks. Of course, it's a simple example, and the complexity of the defining signs here is limited only by RDL expressivity. Since we found the attack, we need to assess its risk. Traditionally, risk estimation based on CVSS methodology, it is
methodology also from Mitre Corporation that is linked with CVE list. But it has one undefined component, so-called environmental risk. Ontology allows us to estimate this score by using aggregated knowledge about infrastructure, especially about network reachability and criticality of the resources. That depends on type of attack. We can calculate reachability as transitive property or not. For example, all instances of reachable node could become input data for custom risk estimation function, and then the score will be calculated. The most interesting thing is the selection of countermeasures, because it's the final result of all this process. And I've said earlier that it's also based on formal classification, but here we use 3 parent classes for each individual. For find correct decision, we define its dependency on preconditions, action, target, and tool. For example, for prevent virus spread, we need to block action, network access, its target, on firewall, it's tool. On the slide, you can see classification scheme for selection of localization measures. The same scheme can be drawn for every of localization, mitigation, and recovery stage. Action, target, and tool themselves depends on the referred attack class. It should be defined into attack class, in fact. It's important to know that since we have logical proven decision, we can use external IP calls directly after reasoning, and such example was implemented. It's a IP call to a Square extension. So we develop ontological model for threat response. For its usage, we need make some efforts during adaptation, but it isn't some new task, because such efforts already running, but we need to do formal instructions instead of informal one. All our decision made during reasoning, we can simply restore logical proof. But for making MVP, it's necessary to make some performance tuning, because it's, in fact, it could be applicable in real infrastructure now. And it's also required some integration between old-fashioned ontological tools with modern information systems. So thank you for your attention. Do you have questions, maybe? We have a question in the chat room. How do you evaluate the detection quality? Are false positive errors possible when discovering attacks in the logs? And what can be done to prevent unnecessary countermeasures? Yeah, okay. First, it's a question about quality of definition, especially about unnecessary countermeasures. Ordinary in real process now, without any ontological approach, such problem is also important. False positive errors should be cleared during definition. If we see one, we need to add another rule in definition of attack class, or I don't know, special class for false positive rules, for exception, for example. Пуляйте в Q1. Они все в Q1 должны быть. Okay. Do we have more questions? Nikolay? So you're with us. Okay. I do have additional questions. So you mentioned in your presentation that you applied OWL-DL profile for specification of ontologies and so on. So from your experience, is it enough in this subject area, in the area of cybersecurity? So is this profile enough to specify all required stuff? And another question is automatical reasoning enough to infer what you need in this area?
You can also mention that not fully enough, because first we use additional already library to manipulate our classes, and in fact it's equal to meta-ontology. Some classes are created not before the process start, but during the process on the adaptation stage. And about reasoning, the same thing. We can make some decisions during reasoning. It's formal classification mostly, but some actions, for example, calculation score, is more appropriate to do during execution of ordinary function on ordinary language, programming language. So almost enough, but not fully. Okay, thanks. Do we have more additional questions? Okay. As far as I do not see any hands raised and no additional questions in our chat. So, Nikolay, thanks again for your talk. And now we can pass to our third presentation. It will be given by Alexander Fazliev. Okay. And the presentation is devoted to the prospects for the evolution of the Russian segment of the virtual atomic and molecular data center. So, Alexander, could you please show your screen? Yes, we are doing it. Probably Nikolay. That's okay. Are you seeing our screen? Yeah. It's fine. Okay. Yeah, okay. Are we go? Yeah, sure. But actually, you are not Alexander Fazliev. So could Yeah, you yourself? I'm one of the co-authors. I'm Nikolay Lavrentiev. Okay. Nice to see you. Okay. So Nice to see you too. Welcome. Okay. Dear colleagues, I'd like to present you our vision of prospects for the evolution of the Russian segment of the virtual atomic and molecular data center, or VAMDC for short. And our main goal is the computer support of scientific research, and it's mostly focused on integrating the efforts of different researchers from different domains. It would seem that the emergence of the internet would solve this problem, but it turned out that scientific community needs not any data, but it requires systematized data resources that, in order to be useful, must go through all three stages of knowledge cycle, first from data to information, and then from information to knowledge. And at the beginning of 21st century, the World Wide Web Consortium introduced the semantic web approach. And the main goal of that approach was to provide the automatic accentuation of reliable and trustworthy information resources in the internet. But this lofty goal has not yet been achieved. And that's primarily because of two things. It's firstly the variety of domain and science, and the variety of criteria determining the reliability of information resources in those domains. And secondly, it's the abundance of different informal criteria for assessing the trustworthiness of this information, which makes it pretty difficult to algorithmize this criteria. Therefore, the inaccessibility or low quality of such fundamental data serves as a limiting factor in the development of most of the applied sciences. And the removal of this limitation, which is providing greater access to different types of information resources, and mainly the evaluation of the quality of this fundamental data, both of them are especially important for applied domains with intensive use of such data.
good example of such domain is spectroscopy. It's a domain in which we are working. The constants of this domain used in many applied sciences such as climatology, ecology, atmospheric optics, astronomy, and so on and so forth. This fundamental data play an essential role in scientific research. Firstly, because this data is used as an input data for most of the applied tasks, and the inaccuracy of such data can distort research at even the earliest stage of the research. A lot of researchers form their own databases with their own structures and concepts, and then combine them into dozens of virtual data centers. About one of them we will talk today. Such centers contain different types of data, and mostly the most used type of this data is unexpected data. This approach has several main disadvantages. Firstly, these databases can be updated once in several years, for example, 3 or 5 years. Secondly, the requirements to the accuracy of the fundamental data differ greatly in different domains. And thirdly, when you optimize data for solving problems of one applied domain, it makes them unacceptable for solving other applied domains because, for example, you can lose the accuracy needed there. It is possible to avoid these shortcomings, but it requires changing a lot of established traditions and providing researchers with the means to independently compose personal expert data sets. One of such data-intensive domains is spectroscopy, and the fundamental spectral data from this domain required and relevant in a lot of other domains. For this reason, the practical application of the solution of our intended problem is relevant to a lot of applied domains, such as astronomy for researching atmospheres of exoplanets and brown dwarfs, climatology for calculations of radiation transport, and for spectroscopy itself, which has a lot of uses, for example, in the task of building sets of empirical energy levels. But from a practical point of view, we mostly concern ourselves with completeness of published data that can be achieved in virtual data centers, ex gratia VAMDC, in which the data integrity is checked and the confidence of information resources is evaluated. We determine the quality of primary data mostly by checking the constraints imposed by mathematical models, which describe the processes in the studied domains. One of the problems is that data sets created by the experts are to some extent subjective, mostly in the choice of criteria, of informal criteria for which they select for them. Some of these criteria allow varying different fundamental data values in order to match the experimental data in the subject domain we applied this data to. But when this data is modified as a result of this optimization, it ceases to apply to different domain areas, and it ceases to be fundamental data by itself. And this situation is exactly the situation in spectroscopy domain, where the two most well-known databases of spectral line parameters, HITRAN and GEISA, contain a huge number of such optimized pseudo-fundamental data. We find out the existence of such optimization of fundamental data by analyzing data and using quantitative estimates of trust in this expert data. We divide most of the published spectral resources in quantitative spectroscopy by
7 fundamental problems. This is direct and inverse problem of calculation of energy levels, vacuum transitions, and spectral light parameters of different substances, and also the problem of measurement of spectral functions. The resources of solving these problems are presented in different publications in 3 forms: tabular, graphical, and analytical. The full transformation of these resources into a digital representation, which can be used by different software models, has not been completed in full. Currently, we extract most of the data from published tables, from tables published in different scientific journals. And we also begin the extraction of scientific plots from scientific, but it's in early stages. Because it is in early stages in the whole applied sciences domain, and we have found only 2 publications related to using graphical resources. One is in nuclear physics and the other in atmospheric chemistry domain. What concerns the accumulation of analytical information in the form which is suitable for use in software agents, for example, it has not begun yet, but it is worth mentioning the creation of standard XSAMS and its XML scheme, and also the applied ontologies of information resources on spectroscopy and spectroscopic physical quantities that we use. Now it's the time to talk about the various information systems, which is developed in our institute. It is a test bed for development and testing new information and knowledge handling functionalities in the domain of molecular spectroscopy. And the basic approach to the formation of the system was established in the early 2000s. It was based on the model of spectroscopy which I described above. It is a model with 7 different spectroscopic problems, direct and inverse problems of finding energy levels, vacuum wave numbers, spectral line parameters, and measuring spectral functions. What we require most from the published spectral data is the completeness. Today, or to this time, we managed to achieve this completeness for tabular resources in our system. And we saw, using this complete set of data, we solved several information tasks, such as generation of data representation of different substances, both import and export data with XML schema validation. We also generate a lot of data properties and analyze the reliability of data sources, as well as present these data properties and analyzed results of this analysis to the user. This phase was completed in the late 2000s. We tried to unify the whole, how to say it, the whole resources of different Russian institutions, but this attempt turned unsuccessful due to some organizational problems. What we do to create expert data for us as developers, it is necessary to know a significant number of properties of such data. We accumulate the properties of tabular data by using ontologies of information resources and spectral values. And the latest stage was computing properties of data extracted from graphical information. As a result, the analysis of the quality of such primary data turned out to be significantly simpler than the analysis of data source provided by experts. This was due to the fact that objective statistical processing of experimental and theoretical data
it doesn't depend on the subjective view of the researcher, his opinion, or experts compiling expert data and determining independently from each other the selection criteria that require an assessment of trust in this expert data. That was this task for which it was necessary to use the full set of published data to find out which values used as the expert data were not published. And we reached this goal by decomposing the expert data, which revealed values of physical quantities in the expert data that were questionable. One of the most difficult tasks was the systematization of the spectral line parameters, and the complexity of this task was due to the use of a lot of different spectral line contours, and the first satisfactory results in constructing database structures for these problem solutions were obtained for the molecule of CO2, the carbon dioxide. And then the different stages of working, finding the reference energy levels of molecules, beginning with water isotopy allowed us to significantly reduce the number of doubtful transitions in the complete data collection in our system. Concerning the ontologies, the creation of them, the ontologies on information resources and spectroscopy, made it possible to organize a semantic search of different spectroscopic resources, taking into account their quality. And the ontology of graphical spectroscopic resources provided an opportunity for semantic search of the most cited resources in the spectroscopic problem of continuum absorption, and also description of properties of weakly coupled molecular complexes. There was also quite difficult information problem of creating a toolkit for constructing an expert array of spectral data, for which we provided the computerized assistance to experts. But we solved this problem, the problem of personalization of expert spectral data, within the framework of the created data structures and their properties. This solution allows a qualified researcher to create his own set of expert data, or on the basis of existing set, to modify them to reach the goal of their research. On this slide, you see the interface for searching the primary information data sources of our system. You can see the list of different data sources for the HOD isotopolog, HGO isotopolog of water. And on the next slide, you see the metadata, the presentation of different metadata sets for this data source. As you can see, there is a substance for which this data set is uploaded by bibliographic reference, and sets of unary and binary properties of this data source. Binary properties are, how to say it, the representation of correlation between different data sources. For example, you can see that this data source is correlates with 4 other different data sources for HDO molecule. And the unary properties of data source include properties of physical quantities, such as wave numbers or Einstein coefficient, notation of quantum numbers, and different selection criteria based on quantum numbers, and also based on different selection rules. We strive to provide the same amount of data and metadata for other research, which we will talk later about.
Now, let us talk about the prospects for the development of the Russian segment of the VAMDC. Its segment emerged in early 2012, and it consists of 4 nodes at the Institute of Astronomy for Atomic Spectroscopy, at the Institute of Technical Physics for Ionic Spectroscopy, and 2 nodes at the Institute of Atmospheric Optics for Molecular Spectroscopy. Currently, all of these 4 nodes are completely independent of each other, and 3 of them have their own information systems. They are VALT, Spectre W3, and VADIS. And each of these information systems provide extensive information about the resources of the system and services that handle these resources. Over the past 9 years, the functionality of global VAMDC project and its Russian segment developed in different directions. The whole consortium maintains the infrastructure, the virtual center, and created services to work with its integrated data, while data producers provided new spectral data for their nodes and developed their own services to work with. Let's talk about different models for atomic, ionic, and spectroscopy. The atomic spectroscopy data we took from the VALT system, and we developed a database to store this data, and you can see here the database schema for atomic spectroscopy. As you see, it's pretty basic. It includes the concepts of state, transition, energy level, data source, and substance of atom. For atomic spectroscopy, we developed also the interfaces for uploading and visualizing this data. You can see here the visualization interface in tabular form, where you can select a data source and observe different physical constants which were which we store on our server. For Ionic database, which we retrieve from Spectre W3 system, as you can see, the schema is much more complex, and here we have, as well as for atoms, the transitions and states concepts, but we also have quantum numbers. We also have different species, which are divided in species elements, and we have we connected our bibliographic base of VADIS systems to provide bibliographic references. For ionic spectroscopy, we also developed the interfaces for selecting data sources, which work similarly to the VADIS system interfaces which I showed earlier, and metadata interfaces, which are also based on VADIS system, but do not include binary properties of data sources for ionic spectroscopy. If we compare different approaches to storing data in 3 different information systems for VALT, Spectre W3, and VADIS, we can see here that VADIS provides the most wide assortment of, how to say it, of amenities with which for users is working. Spectre V3 is slightly less, and VALT is much less. You see that we, in the round brackets, you see the type of tasks we are implementing for this VALT and Spectre W3 systems in our systems now. As concerning VAMDC consortium itself, it's pretty huge, and it's lets us talk mostly about infrastructure.
It consists of 4 components, which are nodes, a metadata registry, a portal itself, and also a substance database, which for the VAMDC is how to say, external database provided by outer organization. Excuse me, are you close to the end? Yes, yes, I am on the conclusion state already. And here you can see the conclusions. We are very grateful to Yuri Bahomov, Tatiana Ryabchikova, and Mr. Loboda for discussing the prospects of the VAMDC segment and providing test data as well as documentation that allowed understanding the data structures of atomic and molecular data collections in short time. Thank you for your attention. Okay, thank you a lot, but regretfully we do not have so much time for questions. Maybe some short one. Do we have some questions from the auditory? Okay, maybe just one question. So actually, mostly your presentation was devoted to the data, on some representation of data, integration of data, and so on. But you also mentioned so-called 7 main spectroscopic problems. Okay. Yes. And I have in my mind that it would be great for the open science if you formalize the solutions of these problems and to provide for the users some tools for solving these problems over your data. Do you have such a plans? Maybe. Mostly we do not provide. When we say about spectroscopic, we will talk about spectroscopic problems. We are talking about the solutions of these problems, which were provided to us by different experts in the field of spectroscopy. We do not solve the problems ourselves. We do not provide the calculation modules in our systems because the ways in which these problems are solved, they differ greatly from substance to substance and also from researcher to researcher. So they are pretty hard to algorithmize. What we do is we store the results of solving these problems for the experts in the field to compare this set of results with each other, and for them to how to say it, to assess the quality of these data sources. Okay, thank you again. So we have to. Okay, I can. Okay, ask several more questions, but we do not have more time for questions, regretfully. So we have to pass to the to our next talk, which will be given by Manukyan from Yerevan State University, and the talk will be devoted to the conceptual data model with orientation to data integration. Ну хорошо, я хочу представить вашему вниманию подход к интеграции данных на основе концептуальной модели данных. Да, сейчас мы переходим к следующей слайд. Предлагается следующий план доклада. Во-первых, будем рассматривать формальные основы предложенной концептуальной модели данных. Здесь речь будет идти о расширяемом формализме, который используется для моделирования математических объектов. Далее вводится концептуальная модель данных. Хочу отметить, что вот эта модель данных принадлежит классу так называемых полуструктурных моделей данных. Далее предлагается концепция концептуальной схемы и языка определения данных. После чего формализуется концепция интеграции данных, а именно мы формализуем понятие медиатора,
это хранилище данных и куб данных. А напоследок будем рассматривать принципы отображения базовых конструкций исходных моделей данных в концептуальную. В качестве расширяемого формализма мы используем открытую математику. Этот формализм ориентирован на представление семантической информации о математических объектах. Я повторяю, семантическая информация о математических объектах. Вот эти математические объекты, в частности, можно представить с помощью помеченных деревьев. Различаются базовые математические объекты и составные математические объекты. Примерами базовых объектов являются константы, переменные, операции. А вот составные объекты определяются в терминах применения и связывания в лямбда-исчислении. Здесь приводятся примеры вот составных объектов. Ну, скажем, application объект, тут application, sinus x. Ну, на пальцах это просто можно интерпретировать следующим образом. Вот функциональный символ применяется к аргументу x, то есть это вызов функции. Следующая картинка. Вот. Тот же application объект, но типизированный. Типизация достигается с помощью конструкции attribution. Вот здесь объявляется, что вот аргумент этой функции вещественного типа. Вот эту конструкцию attribution можно ассоциировать с классом данных в традиционных языках программирования. Очевидно, что из такого представления можно генерировать программу для вычисления значения функции sinus x. И последний пример. Тут моделируется лямбда-выражение. Лямбда x, x плюс 1. А сейчас давайте поговорим о концептуальной модели данных. Мы ввели понятие иерархического отношения и формализовали. В тексте статьи можно найти строгие определения. Здесь я попытаюсь просто на пальцах объяснить, о чем идет речь. Сначала определяется схема иерархического отношения. Вот схема трактуется как attribution объект. Ну, просто я не смог перевести нормально слово attribution на русский язык. Просто я буду использовать вот так attribution объект. То есть является attribution объектом и интерпретируется с помощью конечного множества attribution объектов. То есть мы используем рекурсивное определение при определении схемы иерархического отношения. А далее вот, иерархическое отношение со схемой определяется как конечное множество иерархических кортежей. Можно сказать следующее, что вот эти определения в какой-то мере можно считать усилением аналогических определений традиционной модели данных. Имеется в виду схеме отношения и самого отношения. В том плане, что здесь используются очень сложные иерархические домены, в отличие от традиционной модели данных, где домены являются атомарными просто. Далее рассматривается пример вот этой схемы. Ну, очень простой пример. Описывается книга, как последовательность вот этих attribution объектов автор, title и publisher. Sequence определяется аналогичным образом, как в языке XML schema. В свою очередь, вот этот attribution объект автор может быть опять сложным. То есть мы получаем достаточно сложную иерархическую структуру. Далее приводится пример иерархического кортежа. Вот этот XML документ является инстансом
рассмотренной схемы. Экземпляром этой схемы является еще вот это JSON-формат. Как известно, модель данных определяет операции. Мы ввели вот эти операции, которые являются аналогами операций реляционной алгебры. Думается, что это естественный выбор, так как мы имеем дело с множествами, и вот такие операции мы должны просто вести. Концепция вот этой концептуальной схемы. Концептуальная схема, вообще говоря, это что? Это экземпляр концептуальной модели данных и предназначен для формального представления знаний. В этом плане вот, концептуальную схему можно считать просто онтологией. В нашем случае вот, концептуальная схема определяется как набор attribution объектов. Вот эта концептуальная схема расслаивается на два подуровня, локальный и глобальный. На локальном уровне обеспечивается однородное представление интегрируемых ресурсов, а в глобальном уровне моделируется концепция интеграции данных. Наш подход предполагает конструирование отображения из произвольных источников данных в концептуальную схему. И, наконец, подход предполагает генерацию запросов над источником данных и далее преобразовать результат в множество иерархических отношений. Язык определения данных. Это расширяемый язык. Выбор открытой математики в качестве основного формализма заключается в том, что этот формализм является расширяемым, это во-первых. Во-вторых, вычислительно-польным языком является. Вот здесь расширение достигается путем введения новых операций, символов. На концептуальном уровне вот новые символы вот, применяются с помощью следующего правила. Символ Open Object, то есть концепт, и далее значение этого концепта определяется как математический объект. Ну, допустим, для того, чтобы поддержать концепт ключа реляционной модели данных, мы вводим вот символ key. И здесь предлагается определение этой схемы и ключа. То есть схема, это вот эта схема, известный как поставщик, да, из базы данных поставщик деталей, есть number, есть name, status city. Вот имя этого отношения, этой схемы, далее определяется тип, и каждая двойка задает одно свойство. Вот с помощью первой двойки мы определяем структуру схемы, а с помощью второй двойки, вот посмотрите, это гласит о том, что S-number является просто ключом. Ну, мы моделировали, вернее, формализовали концепцию интеграции данных. Сначала мы построили математическую модель. На основе математической модели построили вот это правила рассуждений. Мы формализовали, вот, когда создали математическую модель, создали вот это, мы формализовали вот это понятие медиатор, хранилище данных и куб данных. Ну, вот это правила рассуждений определяются следующим образом. На локальном уровне для поддержки сущностей, мы ввели язык вот эти символы local и source. Local гласит о том, что это объект локального уровня, а значением
Source является application объект, то есть задается определение интегрируемых ресурсов, то есть всеми определяется. А на глобальном уровне мы ввели символы global, mediator, warehouse, hub и ru. То есть с помощью алгебраических программ определяется медиатор, хранилище данных или hub данных. Мы предложили отображение базовых конструкций следующих моделей данных в концептуальную модель данных. Как видите, тут рассматриваются структурированные модели данных, в лице Relational Data Model, Object Data Model, полуструктурная модель XML, либо неструктурированные данные, имеется в виду вот модель данных key-value, документ, family. Здесь приводится пример отображения реляционной схемы в концептуальную схему. Ну, как известно, схема реляционных базов данных – это множество атрибутов. Ну, просто необходимо было это отображать в концептуальную схему. Пожалуйста, вот имя схемы R далее определяется как последовательность вот этих атрибутов. И я хочу отметить следующее, что в случае реляционной модели данных, value – это просто атомарный тип данных. В нашем случае тут может быть все, что угодно. Далее вот приводится правило отображения XML-моделей данных в концептуальную схему. Ну, базовая конструкция, вот, в языке XML это элемент и атрибут. Здесь в случае, когда контент элемента, то есть содержимое элемента простого типа, предлагается вот это правило. Элемент name, тип, значение этого типа, то есть ввели символ атрибут и значение вот это атрибуты XML элемента. А в случае, если это контент из себя представляет элементное содержание, то тогда используется конструктор типа. В качестве конструктора типа используется sequence, choice и all, которые имеют аналогичную семантику, как и в языке XML schema. А здесь вот это AI, это базовые атрибуты определяются как базовые объекты attribution, а вот EG определяется как составной attribution объект. Аналогичным образом приводится правило отображения вот этих агрегатных моделей данных. И далее пример концептуальной схемы. Ну, тут мы хотим построить медиатор. Тут медиатор имеет вот такую схему, Augmented. Далее источники имеют вот два источника, мы имеем source 1 и source 2. Далее вот на локальном уровне определяются ресурсы, то есть car. И далее второй источник, это схема auto и color. На глобальном уровне определяется схема медиатора, и далее с помощью вот этой алгебраической программы задается мэппинг отображения из исходных моделей данных в концептуальную. Ну, получены следующие результаты. Предлагается концептуальная модель данных с ориентацией на интеграцию данных, это первое. Второе, на базе общего формализма разработан язык определения данных и предлагаются правила, в принципе, отображения из исходных моделей данных в концептуальную. Здесь имеется в виду базовых конструкций,
из исходных моделей данных до концептуальных. Это все. Спасибо. Спасибо, Манук. Так, у нас есть пару Пожалуйста. минут на вопросы. Так, есть ли у нас вопросы от аудитории? Так, ну, пока в чате не вижу. Рук тоже пока нет. Так, Манук, значит, у меня есть вопрос. Вот все же, да, вот есть разные варианты, да, для канонической модели данных. Мы можем там рассматривать XML, то, с чем вы раньше работали, и, ну и сейчас тоже продолжаете, да. Вот объектная модель, там графовая модель, реляционная, масса разных вариантов. Вот. И сейчас вот ваша концептуальная модель, она во многом основана на OpenMath. Вот в чем преимущество использования OpenMath с вашей точки зрения по сравнению с остальными моделями данных? Вот в качестве использования как канонической модели. Ну, тут я могу сказать следующее, что, во-первых, модель данных, на самом деле у нас вот это единственное понятие используется для моделирования внешнего мира. Это на самом деле вот иерархические отношения. Иерархические отношения определяются все-таки на основу иерархического отношения лежит, я согласен, OpenMath. Преимущество, вот эта работа отличается, во-первых, прежних работ, когда я использовал XML и так далее, с тем, что объектом, концептуальная сущность — это иерархические отношения. Это, во-первых. Во-вторых, использование OpenMath заключается, преимущество OpenMath здесь, на мой взгляд, заключается в том, что, во-первых, это расширяемый формализм. Что это даст? Это даст возможность отображать произвольные модели данных. И второе, вычислительная полнота языка. Ну вот, расширяемость и вычислительная полнота, наверное, это, ну, как бы это свойство не только OpenMath, но и других моделей. Ну, да. Хорошо. Можно добавить? Да. Вот посмотрите, расширение достигается путем добавления новых функций. Я ничего не меняю, абсолютно ничего. То есть схема — это набор attribution объектов. Вот составные объекты создаются вот этих конструкторов, application, binding, ничего не меняется. Во время парсинга, допустим, да, абсолютно ничего не меняется. Один и тот же парсер может работать и в случае расширения. Ну, хорошо. Ну, Манук, хорошо, спасибо тогда еще раз. Мы, к сожалению, сильно сейчас выбиваемся из графика. Вот. Вы, пожалуйста, Манук, посмотрите чат, и тогда, может быть, туда еще перенести обсуждение. Спасибо. Так, ну что же, и значит, мы переходим к последнему докладу в нашей сессии. И, значит, Дамир Алмукhametov расскажет нам о рекомендательной системе для выбора универсального десятичного классификационного кода для математических статей. Так. Здравствуйте. Так, Манук, вы, пожалуйста, закройте ваш экран. Одну секунду. Так. Дамир, теперь ваша очередь. Да. Презентация появилась? Да, появилась. Будьте добры на полный экран. Секундочку. Teams завис. Я не совсем понимаю, что происходит. Так, что должен быть на полный экран. Да, все видно, хорошо. Прошу вас. Мой доклад будет на русском языке. Я расскажу о наших исследованиях
проведенных в рамках задания рекомендательной системы по выбору кода УДК для математических статей. Я расскажу подробнее о самом универсальном десятичном классификаторе, о проблеме значения кода УДК и о нашем подходе, об антологии OnToMath, который является ключевым ресурсом в нашем подходе. А также поговорим о прототипе, с помощью которого мы проводили исследования, самих экспериментов, и в конце я подведу итоги и обозначу дальнейшие шаги развития нашей работы. Дамир, только один момент, у вас немножечко неустойчиво, то хуже звук, то лучше в микрофоне, может быть, там надо как-то. Вот так нормально? Да, кажется, да. Хорошо. Универсальная десятичная классификация – это система классификаций, которая используется более чем в 135 странах, переведена на 57 языков и используется для индексации различных публикаций. В России УДК – это обязательный реквизит для публикации с 1963 года. Классификатор УДК использует 10 основных таблиц, составленных по иерархическому принципу деления от общего к частному. В нем более 70 тысяч кодов, и наше исследование сосредоточено на таблице 51 математика, которая содержит более 1600 кодов. Подробнее о проблеме и о подходе. В данное время классификация математических статей происходит с помощью работников библиотек и издательств, или код назначается самими авторами статьи. Мы хотим разработать систему по автоматическому назначению и верификации кода УДК статьи. Для этого мы собираемся использовать кодовые карты для каждого УДК. Под кодовой картой мы подразумеваем взвешенный набор извлеченных именованных сущностей из определенных коллекций с этим кодом. В ряде смежных работ, ссылки на которые представлены в тексте основной статьи, используются следующие методы классификации. Это метод, основанный на косинусной мере близости. Данный метод показывает наибольшее количество правильных ответов, но со снижением уровня УДК переходит к более частным областям, количество правильных ответов существенно снижается. Другими словами, данный метод плохо масштабируется. Также рассматриваются методы с нейронными сетями. Основная проблема этих методов в том, что они зависят от большого количества параметров. Сеть сложна в настройке и склонны к переобучению. Методы на основе нейронных сетей наиболее привлекательны, но сложны. Также рассматриваются методы машинного обучения, в частности, наивные базовые классификаторы, которые зависят от большого количества параметров также, но не зависят от начальных векторов тем, как косинусная мера. Является наиболее перспективным для разработки. Далее поговорим об онтологии, ключевом ресурсе, на котором строится наш подход. Онтология OnToMath – это прикладная онтология для обработки профессиональных математических статей на русском и английском языках. Концепт онтологии – это наиболее употребительные математические термины. Концепты представлены классами, которых в онтологии около 3500. Также в онтологии реализован ряд отношений, в том числе отношений из A. Онтология построена на двух таксономиях. Это области математики
и математические объекты. Каждый концепт онтологии имеет название на русском и английском языках, текстовое описание, ссылки на синонимичные концепты и ссылки на внешние ресурсы. В онтологии реализована следующая связь. Это таксономическая связь, связь подчинения объектов областям математики, логическая зависимость, ассоциативная связь между объектами и ассоциативная связь между проблемами и методами. Подробнее о прототипе, который использовался при эксперименте. В качестве коллекции для наших экспериментов мы использовали коллекцию, предоставленную издательством «Известия вузов» за весь лет. В ней 1356 работ. Каждая работа отмечена кодом УДК. И для наших экспериментов мы использовали подколлекцию с кодом 517 анализ. Поскольку она наиболее представительна, наша основной коллекции содержит 883 работы. На слайде показана структура нашей коллекции. Код 517.5 – это функциональный анализ, код 517.9 – это дифференциальные, интегральные и другие функциональные уравнения, конечные разности и эволюционные исчисления. Зеленым отмечены те вершины, с которыми мы будем проводить эксперимент. В качестве рабочей гипотезы мы рассматриваем то, что наиболее релевантными классами математических сущностей для выбора УДК являются методы, проблемы и уравнения. Далее мы будем называть их экспертными классами. Целью экспериментов является определение значимости экспертных классов для определения кода УДК статьям. На слайде представлена архитектура нашего прототипа. Она содержит два модуля. Первый модуль отвечает за преобразование статей в формат XML. Все статьи в нашей коллекции – это статьи в формате XML. Также он отвечает за извлечение математических сущностей и построение вектора документа на основе словаря онтологии. Второй модуль отвечает за оценку релевантности признаков. В качестве экспертные классы задаются списком атрибутов, рассчитывается оценка их влияния, и на основе этого строится взвешенная карта УДК. В качестве функции оценки мы используем отношение между пересечением набора извлеченных именованных сущностей из двух подколлекций к их объединению. Если функция принимает значение strong, то мы говорим о уверенной классификации по данному экспертному классу. Если valid, то экспертный класс будет выступать в качестве дополнительного классифицирующего признака. Если weak, то по данному экспертному классу мы не будем включать коллекцию. Подробнее об экспериментах. Правила эксперимента. Мы попарно сравнивали коллекции УДК по уравнениям, задачам и методам. Требования к подколлекциям они должны быть одного уровня в иерархии УДК из смежных областей и одинаковой размерности. В первом эксперименте мы использовали подколлекцию с кодом 517.51, объемом 89 статей. Это функции действительных переменных, подколлекцию 517.54, объемом 87 статей. Это комфортная
отображение и аналитические функции. И под коллекцию 517-97. 75 работ. Это вариационное исчисление и математическая теория управления. На нижней оси отмечены экспертные классы и значения нашей функции оценки. Синий цвет – это набор общих, количество общих методов, уравнений и проблем. Оранжевый цвет – это уникальные представители экспертных классов для коллекции с подкодом 51, серый цвет для коллекции с подкодом 54. При первом сравнении коллекций мы видим, что коллекции с подкодом 51 и 54 имеют общий вид методов, что, в принципе, коррелируется с тем, что они относятся к общей ветке УДК. Но при этом под коллекцией 54 аналитические функции больше задач и уравнений. И, следовательно, данную пару мы можем отличать по задачам и уравнениям. Переходя к сравнению между коллекциями 54 и 97. 97 – это желтый цвет. Мы видим, что в коллекции 54 используется большее количество методов, а коллекция 97 основана на задачах и уравнениях. И, следовательно, мы можем различать эти подколлекции по всем трем экспертным классам. В третьем сравнении между подколлекциями 54 и 97 мы видим ту же тенденцию по методам, а также эти подколлекции используют общий набор уравнений. Данную пару мы можем отличать по методам и задачам. Во втором эксперименте участвовали подколлекции, являющиеся подклассом класса 517.9. Это дифференциальные, интегральные и другие функциональные уравнения. Подколлекция 517.92 имеет 192 работы. Это метод решения дифференциальных уравнений и система уравнений. Этой коллекции соответствует оранжевый цвет. Также была коллекция 517.95, 156 работ. Это уравнение с частых производных. Серый цвет. И коллекция 517.98, 133 работы. Функциональный анализ и теория операторов. Это желтый цвет. При сравнении пары коллекций 92 и 95 мы видим, что для коллекции 95 преобладают методы, а также то, что эти подколлекции используют общий набор уравнений. Данную подколлекцию мы можем уверенно различать по методам, а также по задачам. При сравнении подколлекций 95 и 98 мы видим такую же тенденцию по методам, но мы уже не можем отличать их по задачам и уравнениям. Классификация происходит только по методам. Пару подколлекций 95 и 98 мы можем различать только по задачам, поскольку у них общий набор методов и уравнений. Третий эксперимент проводился уже с 4 коллекциями. Это 517-956, линейные и квазилинейные уравнения системы. 517-958, дифференциальные интегральные уравнения математической физики. 517-982, линейные пространства топологии. И 517-983, линейные операторы. Все эти подколлекции слабо представлены в нашей основной коллекции статей, но при этом они относятся к более частным областям математики. По эксперименту мы видим, что каждой пары этих подколлекций мы можем различать по тем или иным экспертным классам.
но также мы хотим отметить коллекции 982 и 983. В них реализовано малое количество извлеченных именованных сущностей, и из-за этого мы, скорее всего, это было из-за того, что коллекции не представительны, но при этом мы поднимаем вопрос о полноте нашей коллекции и проработанности определенных областей математики в ней, о полноте нашей онтологии, извините. На данном слайде представлена таблица с данными о извлеченных, об общих и уникальных именованных сущностях, извлеченных из определенных подколлекций. Данные по уникальным извлеченным именованным сущностям мы хотим использовать в дальнейшем для придания им дополнительных весовых коэффициентов при построении кодовых карт коллекций. Подведем теперь итоги и поговорим о дальнейшем развитии нашей работы. В проведенных исследованиях мы подтвердили нашу гипотезу. Коллекции УДК могут различаться по определенным экспертным классам. Каким-то группам УДК достаточно одного экспертного класса. А при переходе к более частным областям математики нам требуется использовать большее количество экспертных классов. Следующих шагов мы хотим увеличить нашу коллекцию статей и провести эксперименты над всей областью УДК 51 математика. Также мы хотим заняться вопросом пополнения онтологии, реализовать метод машинного обучения на основе онтологии и проведенных исследований, а также использовать результаты для рекомендательной системы журнала Лобачевского. Спасибо за внимание. Пожалуйста, задавайте вопросы. Спасибо. У нас есть буквально время на пару вопросов. Так, есть ли у нас вопросы от аудитории? Можно вопрос? Да, конечно, Александр Григорьевич. Скажите, пожалуйста, сама онтология, она какой смысл имеет? Она заменяет систему каталогов классификации? И на каком языке она написана? Спасибо за вопрос. Она не заменяет систему каталогов. Это прикладная онтология для обработки математических статей. Она написана на OVL, языке OVL2 в нотации Манчестер. А объем какой приблизительно? В качестве концептов это... Ну, объем онтологии какой по байтам? 3500. По байтам? Затрудняюсь ответить. Наверное, порядка 10 2-3 мегабайта? Сейчас, секунду. Я вам, наверное, могу более точно ответить. 1,5 мегабайта. 1,5 мегабайта. Спасибо. Так, есть ли еще вопросы? У меня, может быть, просто короткий вопрос. Вот у вас ваш подход, в нем такие две отличительные особенности конкретные, да? УДК, во-первых, вы рассматриваете классификатор, да? И второе, то, что вы основываетесь вот на этой математической онтологии. Вот вы задумывались о том, или, может быть, у вас в планах есть, сколько будет труда стоить обобщить, на какие-нибудь другие классификаторы с использованием каких-нибудь других онтологий? Потому что математикой же все не ограничивается, это раз. Вот. А во-вторых, и классификаторы разные бывают. Вы уже упоминали, по-моему, у вас в работе упомянут какой-то другой классификатор, там, не знаю, ACM. Угу. Да, Дамир. Да, сейчас я сформулирую. Расширение возможно. Это также расширение, основанное на экспертных классах. И при наличии онтологии для этих областей и основе экспертных классов можно построить такую классификацию независимо от системы классификации УДК или MSC. Главная таблица и, собственно, задать эту таблицу.
Ну и, собственно, количество статей, на которых можно провести классификацию. Ну, хорошо. Так, ну, наверное, нам уже пора заканчивать. Значит, спасибо всем докладчикам. Сессия закончена. Ну вот, к сожалению, значит, у нас есть некоторый сдвиг. И следующая сессия, чтобы не выбиваться из расписания, у нас начинается в 2:30.